കാലവും നമ്മളും സാക്ഷികളായി നിൽക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. മനുഷ്യജീവന് ഒരു മണ്ണിലേക്ക് പോലും നിലയില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഒപ്പം കൂടാൻ കഴിയാതെ പോയ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുനീരിനും വേദനകൾക്കും ത്യാഗപൂർണമായ തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നൽകിയ സ്നേഹ സമ്മാനമാണ് ഈ മണ്ണും ഈ വിദ്യാകേന്ദ്രവും. തൻ്റെ അസാമാന്യമായ മനക്കരുത്ത് കൊണ്ട്, കാര്യരൂപിനെ വെല്ലുന്ന ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ട്, സമാനതകളില്ലാത്ത കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട്, വെറും പ്രാഥമികമായ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ തൻ്റെ ജീവിത വിജയങ്ങളാകെ ഉരുക്കി ഒഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളാണ് TKM കലാലയം. ശാസ്ത്രബോധത്തിൻ്റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും അക്ഷരങ്ങളെ ക്ഷേത്രവിളക്കുകളാക്കിയ ആ മനുഷ്യന്റെ പേരാണ് തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാർ. ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകളുടെ ദൈവികമായ ഒരു സൗരഭ്യം ഈ കലാലയങ്ങൾക്കൊപ്പം എന്നും അനശ്വരമായി നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുകയാണ്. ഈ അനശ്വരമായ ഓർമ്മകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത, ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത പാവനമായ ആ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രണാമമാണ്. TKM കോളേജ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരങ്ങളായ മനസ്സുകളെ സാക്ഷി നിർത്തി തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാർ അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകൾ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനാഗീതം ആലപിക്കുന്നത് TKM സെന്ററി പബ്ലിക് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായ മുഹമ്മദ് യാസ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. ആമീൻ. മുഹമ്മദ് യാസ്. ബഹുമാന്യരെ, കേരളത്തിൻ്റെ കലാ സാംസ്കാരിക സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ ശിരസ്സുയർത്തി നിൽക്കുന്ന 3 വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ വേദിയെ ഏറെ പ്രൗഢമാക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും ഔദ്യോഗികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ബഹുമാന്യനായ TKM ട്രസ്റ്റ് അംഗം ജനാബ് A സാറിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Saji Govindan, Honorable Vice Chancellor of Kerala University of Digital Science, Innovation and Technology. Honorable Sri Thangal Kunju, the well-known poet, lyricist and filmmaker. Honorable Sri G. Vijayarajan, our proud alumnus and founding CEO of Chapina Farm, Trivandrum. Janab A, President of TKM College Trust, members of the TKM College Trust and TKM family, Executive Director of IU, esteemed family, staff and students of TKM institutions, dear guests, members of the media, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. It is with a great pleasure, great honor and pride that I extend a very warm welcome to all of you to the Founders Day program organized by the TKM College Trust. For the College Trust and the members of the TKM family, Founders Day is not merely a ceremonial occasion. It is a moment of collective reflection and on endorsement of our continued commitment to the ideas of our beloved founder. We gather here today to remember the life and mission of Janab Thangal Kunju Musaliar, a great visionary whose foresight transformed the education and landscape of Kerala.
We firmly believe that his legacy continues to shape generations of learners, teachers, and leaders. His deep conviction that education must serve society remains the guiding philosophy in the TKM College Trust even today. We are deeply honored that the Founders Day commemorative program is presided over by Sri Janab A, President of the TKM College Trust. His leadership, wisdom, and deep sense of responsibility towards the Founders' mission have ensured that the Trust remains firmly rooted in its core value while responding meaningful to the demands of the present. We warmly welcome Janab A to this function. Science, innovation and technology as the speaker of the commemorative contribution have enriched our language and artistic tradition and have left a permanent mark on the cultural history of Kerala. I extend a warm welcome to Sri Gungan. We are equally honored for sister. His contribution stands as a powerful testament to the ions and meaning to the celebration. May this occasion inspire all of us to carry forward Founders' mission and with a renewed dedication, integrity, and collective purpose. Once again, 60 വർഷക്കാലമായി TKM പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാരഥിയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ ചെയർമാൻ ശ്രീ ഷഹൽ മുസലിയാർ. ഈ കാലം അത്രയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത പാതകളിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരമെല്ലാം. നമ്മുടെ വിളക്കും വെളിച്ചവും അഭ്യുദയവുമാണ് അദ്ദേഹം. പ്രതീക്ഷകളുടെയും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നിത്യവസന്തം പടർത്തുന്ന ഇടങ്ങളായി TKM പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ മാറ്റിത്തീർത്ത ഒരാൾ. ജീവിതത്തിൽ എന്നും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മാത്രം കൈപിടിച്ചു നടക്കുന്ന, ജീവിതത്തെ നിശബ്ദമായ ഒരു ധ്യാനമാക്കി മാറ്റിയ ഒരാൾ. TKM കോളേജ് ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റും TKM കലാലയങ്ങളുടെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി ചെയർമാനുമായ കേരള ശ്രീ ഷഹൽ മുസലിയാർ അവരെ ഏറെ ആദരവോടെ ആദർശ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Vice Chancellor Kerala Technology, Sri Kumaran Thambi, Sri G. Vijayaraghavan, members of TKM College Trust and members of the TKM family, heads of TKM institutions, former principals and teachers, members of the Alumni Association, Dr. Saket, Principal, Dr. Sayub, media persons, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to congratulate the recipients of Thangal Kunju Musaliar Lifetime Achievements. I am very much indebted to Sri Kumaran Thambi and Sri Vijayaraghavan for their gracious presence here. I am also grateful to Dr. Saji Gopinath, who is here to deliver the commemorative speech. We are here to observe the 61st Founders Day of Janab A. Thangal Kunju Musaliar. He was born on the 12th January in 1897 and reached his last on 19 February 1966. He lived nearly 7 decades with us in this world. However, he could put an indelible impression on the socio-economic and cultural life of the society. He was a visionary industrialist, philanthropist, and a committed educationalist, whose legacy profoundly impacted both cashew industry and the education landscape of the region. He was instrumental
the phenomenal growth of cashew industry in India, and he came to be called the cashew king. In 1947, he owned 26 factories. There are nearly 30,000 employees, and out of which 25,000 were women employees. It was a great step for women empowerment. The Fortune magazine, published from America, Commemorative Musaliar is the single employer who employed the largest number of employees in the world. He was deeply concerned about the people around him who were backward in education and without proper and adequate facilities for education. He went into starting a college, which was a daring educational adventure at that time. The foundation stone of the college was laid by Dr. Rajendra Prasad, the first president of India, in 30 February 1956. And at the foundation laying ceremony, the president showed a lasting compliment. If all the richmen in the country had come forward like Janab A, many of our problems would have been solved. It was on July 30, 1958. The TKM College of Engineering was officially inaugurated by Dr. Humayun Kabir. The then Union Minister of Scientific Research and Cultural Affairs of Government of India. On the 28th December 1956, he founded the TKM College Trust to manage the affairs of the college. His life exemplified greatness in its true sense. His initiative in trade, industry and education have had a lasting impact on society. The TKM institutions continue to uphold his vision, contributing significantly to the educational and industrial development of Kerala. His no dream was too big for him, and no challenge was insurmountable, as dedication and determination led his way. His style of functioning was inimitable and unlimited. With all humility, I pay my glowing contributions to sacred memory of the founder, Janab Thangal Kunju Musaliar. My good wishes to all. Thank you. Jai Hind. Good morning. Respected Chairman, illustrious Janab Dr. Thangal Musaliar, distinguished personalities who are receiving Thangal Kunju Musaliar Lifetime Achievement Award, noted poet and lyricist Sri Kumar sir, eminent multifaceted technocrat and institution builder and a social leader Sri Janab A, other dignitaries of theirs, in the title of these great institutions and other great institutions which he have founded, but engraved deeply into the civic and intellectual history of Kerala. As a student of management and business studies, researching on this multifaceted activities of Janab Thangal Kunju Musaliar after I got this invitation, on how he built lasting enterprises in multiple domains was a truly enriching experience, and my biggest regret is that I have not done it earlier. The way
Musaliar transformed Kollam, an obscure spade at the beginning of 20th century, into the cashew capital of the world in around 40 to 50 years, is a great case study for every learner in management of change that blows over them. A very few of them, which may remain visible for some time, also vanishes when major storms sweep across over the sand. But for some, their footprints not only remain indelible, but become more and more clear as the time progresses. These footprints guide us to address challenges faced at different points of time, as they are made with not just to traverse short-term distances. Thangal Musaliar, the type of work Dr. Janab A, Thangal Kunju Musaliar has done, and in various fields, be it in business, trade, commerce, journalism, social work, or in education. All this has created such footprint which withstood several storms and continue to shine even after 16 years of his sad journeys. Through his life and work, Janab Musaliar has proved what our former President Shri APJ Abdul Kalam has once said. I quote, "If you want to leave your footprints in the sands of time, don't drag your feet." The conviction in which Musaliar has undertaken each of his endeavors, unwavering and built for a future one may never personally enjoy. I don't want to make a very long speech today, especially of a person who put actions beyond the words, and shown through his literary works, a few of them, that it is not the quantity but the quality that matters if you want to really make a lasting impact. His two books has actually made such a profound impact, and debate and discussions actually proves the point. So with your permission, let me limit this commemorative speech to just 3 passages. First, to remember the life and works of Janab across industry, education, publishing, I think the learnings of the life of Janab Thangal Kunju Musaliar is of great relevance. Second, to connect his legacy to the massive changes unfolding all around us. In the world of singularity, AI, automation, global competition, and what many call the new world of abundance is emerging. How the principles of what we call as Industry 5.0 was practiced decades before even that word got coined by Thangal Kunju Musaliar is a very interesting aspect to look at. Third, to leave out all of us, especially the students and faculty of TKM College Engineering and other institutions, with the challenge to become inheritors of this vision by reimagining engineering education for the next 50 years. Chennai and Government Engineering College Thrissur. He began his literary pursuit while working as an engineering professional in Madras. In 1966, he resigned his position as the assistant town planner to dedicate himself fully to the field of literature and arts. Sri Srikumaran Thambi is a poet, lyricist, screenwriter, director, and cultural thinker whose contributions span more than 5 decades. A prolific writer, he has authored numerous works of poetry, devotional literature, biographies, and literature works that have enriched Malayalam literature and preserved the cultural heritage of our land. As a lyricist, he has gifted Malayalam cinema with hundreds of memorable songs, many of which have become timeless classics cherished across generations. His lyrics are known for their literary depth, emotional resonance, and philosophical insight. Beyond cinema and literature, Dr. Srikumaran Thambi has made significant contributions as a filmmaker. His works reflect a deep commitment to values, heritage, and the moral foundations of society. In recognition of his lifetime contributions to music, cinema, and literature, he has received numerous prestigious honors,
including the Kalashri Award in 2015, Vallathol Award in 2016, and in 2017 he was bestowed with the J.C. Daniel Award. Through his life and work, Sri Srikumaran Thampi has elevated art as a medium of cultural continuity and social enlightenment. His enduring contributions to poetry, literature, music, cinema, and cultural ecosystem of Kerala make him a truly deserving recipient of the Thangal Kunju Musaliar Lifetime Achievement Award. Congratulations, sir. Thank you, sir. To Honorable Shri G. Vijayaraghavan. The Trust is honored to recognize Shri G. Vijayaraghavan, the proud and illustrious alumnus of TKM, as one of the foremost architects of Kerala's technological and innovation ecosystem. A distinguished technocrat, visionary administrator, and a former member of the Kerala State Planning Board, Sri Vijayaraghavan played a pioneering role in conceptualizing and establishing Technopark Tirunelveli, India's first IT park in the public sector. His leadership laid the foundation for the IT revolution in Kerala and positioned the state as a significant player in the global technology landscape. Through his strategic vision and dedicated efforts, he helped create an ecosystem that attracted global technology companies, generated employment opportunities for thousands of young professionals, and catalyzed the growth of knowledge-based industries in the state. Over the years, he has held several key leadership positions in technology, infrastructure development, and public administration, consistently contributing to innovation, digital transformation, and sustainable development. Sri Vijayaraghavan is the founder director of National Institute of Speech and Hearing and currently serves as the honorary director of the Center for Autism and Other Disabilities Rehabilitation, Research and Education. He has held several significant leadership positions across academic, professional and international platforms. As a proud alumnus of TKM family, his achievements stand as a powerful inspiration to our students and academic community. His lifelong commitment to technological advancement, institution building, and public service makes him a most fitting recipient of the Thangal Kunju Musaliar Lifetime Achievement Award. Congratulations, sir. Today, as we honor these two distinguished personalities, one who enriched our cultural and intellectual heritage, and the other who transformed our technological and developmental landscape, we celebrate lives of excellence, dedication, and enduring social impact as envisioned by our beloved founder. May their achievements continue to inspire generations to dream, to serve, and to build a better society. Thank you, Jai Hind. നിന്നാകപാനപാത്രം എന്നുമെന്നതരത്തിൽ
മണിയറയിലെ ശയ്യയിലെ നീളം നീരാളമായി മാറിയെങ്കിൽ ചന്ദനമണമോ നിന്റെ കമലവൽ ഇന്നുമെന്നിരി മാറി പടരുമല്ലോ. എൻ്റെ ചിരകാല സുഹൃത്തു വഴിയായ ജനാബ് കമാലിയൻ ജലാലുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ, ജനാബ് അഫ്സർ മുസ്ലിയാർ, ജനാബ് ജമാലുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സുമനസ്സുകളെ, വീടുകളുടെ മഹത്വങ്ങളെ, എന്നോടൊപ്പം പുരസ്കാരം നൽകിയ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ വിജയരാഘവൻ അവരുടെ, ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ സജീവനാഥ് അവരുടെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. കർമ്മനിരതനും ധർമ്മധീരനുമായ ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ മഹത്വം ആർജിക്കാൻ കഴിയൂ. അദ്ദേഹം കർമ്മനിരതനായിരിക്കണം, ധർമ്മത്തിൽ ചേരുന്നതായിരിക്കണം. ധർമ്മഭീരുവിന് ഒരിക്കലും മഹാനാകാൻ സാധ്യമല്ല. മഹാനായി ജനിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമല്ല, നല്ല അക്ഷരമായി ജനിച്ചാൽ. പക്ഷേ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ മഹത്വം ആർജിക്കുക എന്നത് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ്. അത് അപൂർവം ചില വ്യക്തിക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്നതാണ്. ജീവിതത്തിൽ അറിയാമല്ലോ, ജീവിതം രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നതൊരു വഴി. നമ്മളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേര് നിലനിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ജീവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നത്, ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുക എന്നത് കുറെ കൂടി പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. മറ്റൊന്ന്, എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം എന്നൊരു വഴിയുണ്ട്. എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയാസമില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയും ജീവിക്കൂ അത് നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം അത്ര പ്രസക്തമല്ല. ഇങ്ങനെയേ ഞാൻ ജീവിക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ യഥാർത്ഥമായി ജീവിച്ച ഒരു മഹാരഥനാണ് ജനാബ് തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസലിയാർ. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കൂ എന്ന തീരുമാനമെടുത്ത ആളുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു വ്യവസായി മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വ്യവസായിയായിരുന്നു. ആ വ്യവസായം ആയതും കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാം. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സിലോണിൽ പോയി. സിലോണിൽ രക്തഖനി വരെ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു. ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് സിലോണിൽ നിന്ന് നേരെ പോയത് മലേഷ്യയിലേക്കാണ്. മലേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലും ഇവിടെ എല്ലാം അദ്ദേഹം വിവിധ ജോലികൾ. പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെയും വ്യത്യസ്തനായ വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിതം പഠിക്കുകയായിരുന്നു, ഈ ലോകത്തെ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് ഒന്നാം ലോക മഹത്വകാലമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാം ലോക മഹത്വം, യുദ്ധം ജനങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റം അദ്ദേഹം ശരിയായി പഠിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് ആ പഠനമാണ്. കാരണം രണ്ടാം ലോക യുദ്ധം കാലത്തും അദ്ദേഹം ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സിലോണിലും മലേഷ്യയിലും ജീവിച്ചതിന് ശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്ന് സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും
ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ജോലി കയറി പറ്റാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയില്ല, സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആദ്യത്തെ കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തെ തുടക്കം. കശുവണ്ടി വാങ്ങി അത് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുക. അതിന് പല വീടുകളിലൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഈ തൊഴിലാളികൾ ഈ പറങ്ങാൻ്റെ കല്ല് പറങ്ങാൻ്റെ എടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ അതുപോലെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം, ഒരു സ്ഥലം വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് മഹാനായ തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസലിയാർ ആദ്യമായി ഒരു ഓലക്കെട്ടിടം കിട്ടിയത് കിഴികൊണ്ടൂരിലാണ്. ആ കിഴികൊണ്ടൂരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മഹാസ്ഥാപനവും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ വളരെ നമ്മൾ നാട് വിട്ടു പോകണമെന്നില്ല എന്നൊരു ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസലിയാർ എന്ന മഹാൻ. എന്നെ ഈ പുരസ്കാരദാനം ക്ഷണിക്കാനായി ഈ കോളേജിൻ്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അയ്യൂബും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പലും ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലും ചേർന്നാണ് വന്നത്. അവർ 3 പേരെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഈ പുരസ്കാരം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ എനിക്കുള്ള അഭിമാനം നിസ്സാരമല്ല. കാരണം ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് മഹാനായ തങ്ങൾ മുസ്ലിയാരുടെ കീഴിലുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം ഞാനും ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെ കാണുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ വളരുന്ന സമൂഹം, ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ വളരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിന് നമുക്ക് തിരിച്ചെന്ത് നൽകാൻ കഴിയും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യവസായികൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു. കാഷ്യൂ കിങ് എന്ന ഒരാളിനെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേരളത്തിൽ. അത് ജനാബ് മുസലിയാറിനാണ്. കാഷ്യൂ കിങ്, കാഷ്യൂ രാജാവ്. അത് അന്വർത്ഥമാക്കിയ, തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് അന്വർത്ഥമാക്കിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കാഷ്യൂ ബിസിനസ്സിൽ മാത്രം നിന്നില്ല. വ്യവസായിയായ ജീവിതം മുഴുവനും പണം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്കും ചിന്തിച്ചു. അടുത്ത തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വിദ്യാലയങ്ങൾ വേണം. എന്തിനധികം അദ്ദേഹം സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങൾക്ക് മുൻകൈയെടുത്തു. ഞാൻ എൻ്റെ 11ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കവിത എഴുതുന്നത്. 11ാം വയസ്സിൽ. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ 11ാം വയസ്സിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ, അന്ന് കേരളമില്ല, തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, മലബാർ. അന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ദിനപത്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കേരളകൗമുദി, കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മലയാള രാജ്യം, പ്രഭാതം. ഈ പ്രഭാതം എന്ന ദിനപത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസലിയാറാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി. പ്രഭാതം എന്ന പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസലിയാർ. അപ്പം എൻ്റെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എൻ്റെ കവിതകൾ പ്രഭാതത്തിൽ വരണമെന്നായിരുന്നു. അതിനുള്ള ഭാഗ്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രഭാതം പത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും 11-12 വയസ്സിൽ എന്നെ വശീകരിച്ച ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമുണ്ട്. പ്രഭാതം വിശേഷാൽപതി. പ്രഭാതം വിശേഷാൽപതി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അന്നേ കളർ ചിത്രമാണ് കവർ. മലയാളത്തിൽ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാർ മുഴുവൻ അതിലെഴുതും. അത് കാലഘട്ടം എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ബാല്യം, എൻ്റെ കൗമാരകാലം, കൗമാരമായിട്ടില്ല. അന്നാണ് ഈ പ്രഭാതം അതിൻ്റെ ശരിയായ പ്രശസ്തിയിൽ നിലനിന്നത്. പിന്നെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ മുഖദർശനമായിട്ട്, അതായത് അതിൻ്റെ മുഖലേഖനം എഴുതുന്ന
മേലെയായിട്ട് ഒരു 4 വരി കവിത ചേർക്കാറുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഗീതയിലെ വാക്യമാകാം, ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ വേറെ നമ്മുടെ പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള വാക്യങ്ങളാകാം. പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങനെ 4 വരി പ്രഭാവിശ്വരൻ, ഞാൻ വരി ഓർക്കുന്നില്ല, 4 വരി കവിതയുണ്ടായിരുന്നു. അത് എഴുതിയത് മറ്റാരുമല്ല, ജനാബ് തങ്കൽ കുഞ്ചു മുസ്ലിയാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്? അദ്ദേഹം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ, നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നല്ല എഴുത്തുകാരനാകുമായിരുന്നു. അല്ല, ഒരു കർഷകർക്ക് വ്യവസായം നടന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിനപത്രം തുടങ്ങണം എന്ന് ചിന്ത വരുന്നതിന് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ആലോചിച്ചത്. ആ കാലഘട്ടം 50-കളിൽ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തി, അപൂർവം മാത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു തങ്ങൾ കുഞ്ചു മുസ്ലിയാർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന്, ഈ സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് സ്വീകരിക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കുള്ള സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നെ ഇതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇതിൻ്റെ ജൂറി അംഗങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ മറ്റൊരു രക്തബന്ധം എനിക്ക് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുമായിട്ടുണ്ട്. TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുമായിട്ട് എനിക്ക് മറ്റൊരു രക്തബന്ധമുണ്ട്. എനിക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ 2 മക്കൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചത് ഇവിടെയാണ്. 2 പേരും കേരള യൂണിവേഴ്സിൽ 1ാം റാങ്ക് നേടി. TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിച്ചാൽ 1ാം റാങ്ക് നേടാൻ കഴിയും എന്ന് തെളിയിച്ച എൻ്റെ 2 അനുഗ്രഹന്മാരെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അത് എനിക്കും അവർക്ക് അഭിമാനം നൽകി. 1994 ബിടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഷയങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 1ാം റാങ്ക് നേടിയ മൻമോഹൻ തമ്പി, 96 കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഷയങ്ങൾക്ക് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി 1ാം റാങ്ക് നേടിയ ജയ്മോഹൻ തമ്പിയുമാണ് എൻ്റെ 2 അതും ഈ കോളേജിനോട് എനിക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഖരഗ്പൂർ IITയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ തൻ്റെ മകന് ഖരഗ്പൂരിലൊന്നും അയക്കേണ്ട, കൊല്ലത്ത് പഠിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച സഹോദരിയുടെ ദീർഘത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു. എൻ്റെ ദുഃഖം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ആ സഹോദരി എന്നേക്കാൾ വേറെ എൻ്റെ അനിയത്തിയായ അവരില്ല. അത് ഈ കോളേജ് അപേക്ഷിച്ച് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. കാരണം കൊല്ലത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ദീർഘദർശനം, സ്വദേശ സ്നേഹം എന്നെ അഭിമാനിക്കുന്നതിനാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്മകൾ നേരുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാരഥികൾക്ക്, മഹാനായ തങ്ങൾ മുസ്ലിയാരുടെ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗ്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Members of the TKM Trust, distinguished faculty, dear students, alumni, friends and my batchmates, many of whom are present here. Before I get into what I thought I would share with all of you today, I would like to first congratulate the Trust Chairman on being awarded with the Carelessly Award by the Government of India. I should also recall the times when we joined the college. I don't think the buildings were totally complete, but in a few years from then, I think our Professor came in, and then the way he worked with our chairman to grow this into what I would say is probably the best college in Canada. In fact, that commitment that was there by the trust and the principal at that time, what was very, very unique at that time was it was a very, very secular way by which the trust has always operated. That's something which all of us have appreciated over time. For me today, I stand with a deep sense of gratitude and emotion. Over the years, I have generally avoided awards.
I've always believed that the real satisfaction comes from the work itself and from the impact it creates. But this award is very special. To me, it comes from the trust that manages the institution, that shaped my youth, my thinking, and in many ways, my entire life. It comes from my alma mater, the TKM College of Engineering, and that makes it deeply personal. If there is anything worthwhile that I have done in my profession, whether it was building the Technopark, setting up institutions like Nish and Keda, or working with companies and social activity initiatives, the seeds of all these were sown right here between 1974 and 1978. These 4 years gave me far more than a degree. They gave me a foundation for life. When I look back, I realized that it was not just the classrooms, the laboratories that shaped me, it was the people. The professors of TKM, at that time many of them just lecturers, were not just teachers. They were mentors, guides, and in many cases, role models. They taught us not only engineering subjects, but also discipline, integrity, clarity of thought, and respect for knowledge. I was not a brilliant student. In fact, I could describe myself as a quite an average student in academics. But I was deeply involved in extracurricular activities, student initiatives, organizing events, debates, and many such engagements. Looking back, I realized that those experiences were my first lessons in leadership, teamwork, negotiation, problem solving, and the faculty never discouraged us. They guided us, sometimes corrected us, and very often quietly supported us. What I learned from my teachers, and I'm happy that at least Professor Labba, Professor Rajan, and Professor Nambudri are here today. From Professor P.O.J. Labba, who was initially Professor and Head of the Electrical Engineering Department, and later became the Principal, he had a profound influence on me. The relationship he maintained with all of us was remarkable. He knew us by name. He continued that relationship for decades. From him I learned the importance of humility, never to display power unnecessarily, and to take your colleagues and stakeholders along on the journey, and to maintain and nurture relationships. He continues to live those values even today, and is present at almost every alumni meeting, irrespective of where it is. To Professor Labba, I am deeply grateful for those learnings that he gave me. Professor Rajagopalan, who is no longer with us, was the head of the department and the leader among the faculty, taught me many leadership qualities, clarity, firmness, and fairness. From Professor K.C. Nair, who is also not here today, not with us anymore, I learned how complex issues could be explained in a very simple and elegant manner. The clarity of communication is something I have tried to practice throughout my career. Professor K.V. Sharma was more like an elder brother to all of us. He would be part of student events, even those outside the college. He was always one among us. Professor Bas was one of those who encouraged me most during my initial years in college. In that first year, when everything was new and uncertain, his encouragement motivated me to do better. Professor K.V. Purushothaman, Professor Rajan, Professor Nambudri, I learned the importance of being systematic and methodological in whatever one does. And then there was Professor Shenal. While we were in college, many of us thought he was too strict, that he did not care for us. It took me a year or two after I left college to realize that everything he did or said was for our benefit. I have mentioned only a few names, but I would say that every professor, every faculty member, in some way can take credit for molding me into what I am today. During our time in college, for any major event, students and staff together work together. And this is more for the students and staff who are here today from the various institutions. I remember days in my third year when we had major activities on campus. As we decorated the stages late into the night, many of the staff members would be with us.
one among us, they would stay away. For sports events, you had the staff and students shoulder to shoulder working on these events. TKM in those days was a big family, and that family was a very successful one. A personal note of gratitude, there is another reason why this award has a special meaning for me. I was admitted to this college, some of my friends know, but not many know, through the management board. For that, I remain deeply indebted to the management of the TKM Trust and to the late Thangal Kunju Musaliar, whose vision created this institution. In fact, when you talk about Thangal Kunju Musaliar, he was actually, it's difficult to say what he was, whether he was an industrialist, an educationist, or a reformer, but he was somebody who walked far ahead of his time. If Fortune magazine had to feature him and talk about him, you should remember the kind of global impact that he made during that time. If you look at the models, many of which were discussed earlier today, of business that he created, again you will see that he walked far ahead of time. I believe he was the one who set up the first private engineering college, and that's in a way a pioneering effort. And I'm very happy that the trust today, under the able leadership of Shri Shahal Musaliar and Shri Jalaluddin Musaliar, Jamaluddin Musaliar, and the others, others here today, actually continue with that same values and philosophies that he imbibed in all of them. In fact, I believe that if I had not joined for engineering at that time, my life may have taken a very different course. Many doors that opened later in education, public service, and institution building may never have been opened. So this award in a way feels like a circle being completed. A student who was given an opportunity decades ago is being called back and honored by the same institution. That is very humbling. It's a very, very humbling experience for me. The gratitude to my family and friends and colleagues, I'd like to express my gratitude to my parents who gave me the values and the opportunity that shaped my life. To my wife and my children, thank you for standing by me through this long journey. Many times you had to adjust your lives around the many commitments that I had, my travels, my work. You supported me, encouraged me, and perhaps at times even tolerated. For that I'm deeply grateful. I would also like to acknowledge my batchmates, many of whom are here, some of them traveling long distances. They encouraged me during my college days and after. They stood by me, shared some of the most formative years of my life. Those friendships have lasted a lifetime. And I must say that very clearly this award does not belong to me alone. It belongs to the many teams that I have had the privilege of working with, the teachers and mentors who shaped me, and the family and friends who supported me. What truly shaped us during that period, I think if I reflect back, I would say there were three things which were important for us. Number one, the close relationship that the students and the teachers had. Number two, a strong campus culture. And one interesting thing is, unlike many other colleges at that time, the staff never got transferred. We missed some of them when they went for their faculty improvement programs or an MTech or a PhD. But otherwise, they continued, and that is how the relationship built. And I think the most important thing was the freedom to participate in activities beyond academics. There were basketball tournaments, there were volleyball tournaments, athletic meets which were intercollegiate to get people from all over. In fact, some of the top Kerala players later on have played, and we have seen them play on these grounds. We knew our teachers and they knew us, not just as roll numbers, but as individuals. We could walk into their rooms, talk to them, ask questions, sometimes even argue with them. There was mutual respect. That relationship created accountability. We wanted to do well, not because of marks alone, but because we did not want to disappoint our teachers. Today, in many institutions, that relationship is weakened. Campuses are becoming more transactional. Students see teachers as service providers, teachers as batches. Teachers see students as batches. To be completed. Unfortunately, technology has increased access to information, but in many cases, it has reduced human connection. And that really worries me. For the students who are here today, your degree would help you to get your first job. Your relationships, values, and character will shape your entire life. Take the time to know your teachers.
And for teachers who are here, take the time to know your students and make them feel that you are adding value to them. Ask them about their journeys, seek their guidance, not just for exams but for life. Participate in activities beyond the classroom, organize something, lead a team, fail at something. There is nothing wrong in failing, because with every failure you learn to do better. Try again and succeed. Those experiences will teach you far more than any textbook. And most importantly, remember that success is not just about personal achievement. It is about the difference you make in the life of others. To the faculty, I would say that with deepest respect, you may never know the impact that you have on your students. A word of encouragement, a moment of patience, a gesture of trust. These things stay with students for decades. That's what's happened to me. I'm standing here today because some teachers, many years ago, believed in a very ordinary student and gave him opportunities. Institutions become great not because of rankings or infrastructure, but because of the quality of relationships between teachers and students and where the students go over a period of time. If we can preserve that culture, TKM will continue to produce not just engineers, but leaders, entrepreneurs, public servants and change makers. Before I conclude, I would just like to say that I had the privilege of staying in the first building that Sri Kumar and Company built in Madras on the Triplicane High Road for my uncle, S.A. Nair, who worked in the film field at that time. And I have known him since then, even though at that time he would not have me, because I was probably in the room where he would, just behind, where he would come in to spend time with his films and others with me. It's also a great honor and a privilege to be given this Lifetime Achievement Award. And like I said earlier, I have avoided awards as far as possible. In fact, I can remember of just 3 or 4 that I have received, and those are all places where I couldn't say no. But this was a place where I really felt humbled that I got. As I accept this TKM Lifetime Achievement Award, I will do so with humility and gratitude. In truth, no lifetime achievement is ever an individual achievement. It is always the result of many people investing their time, trust and energy in you. To the TKM College of Engineering, thank you for the opportunity you gave a young average student many decades ago. And thank you today for reminding me where it all began. Thank you very much. This is more a technical issue, we'll just come back in. Honorable VC Digital University, Honorable Sri Kumar and Company
distinguished poet, lyricist, and recipient of the Thangal Kunju Musaliar Lifetime Achievement Award, Honorable Sri G. Vijayaraghavan, our distinguished alumnus, renowned technocrat, and other recipient of the Thangal Kunju Musaliar Lifetime Achievement Award, respected Janab Musaliar, Treasurer, TKM College Trust, respected members of the TKM College Trust, respected TKM Trust Executive Director Dr. Ayub, heads of the TKM Group of Institutions, esteemed faculty members, dear staff, students, alumni, members of the media, and distinguished guests, a good afternoon to all. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion of the Founders' Day of the TKM College of Engineering. At the outset, let me pay homage to the sacred memory of our beloved founder, Janab Thangal Kunju Musaliar. First and foremost, I express our deepest gratitude to Janab Musaliar, President of the TKM College Trust, whose compassionate leadership, devotion, and visionary guidance continue to carry forward the noble ideals of our revered founder. Sir, your inspiration remains the strength and guiding force of the entire TKM family. Thank you, sir, for your gracious presence and the inspiring presidential address. We are deeply honored by the gracious presence of Honorable Sri Kumaran Kampi, the legendary poet, lyricist, and filmmaker. Sir, your lifelong contributions to literature, art, and culture have immensely enriched our society. We sincerely thank you for accepting our invitation to receive the Thangal Kunju Musaliar Lifetime Achievement Award and for inspiring us with your words and presence today. Thank you, sir. A heartfelt thanks to Honorable Sri G. Vijayaraghavan, an illustrious and proud alumnus and a pioneer in shaping Kerala's technological ecosystem. Your contributions to nurturing and strengthening the technological and digital landscape of the state will always be remembered. Sir, your achievements continue to inspire our students and academic community. Thank you for graciously accepting the Thangal Kunju Musaliar Lifetime Achievement Award and for your inspiring presence today. Thank you, sir. I respectfully thank Janab Musaliar, Treasurer of the TKM College Trust, for serving as the convener of the organizing committee and for his consistent encouragement, support, and valuable guidance that strengthen the activities and aspirations of the TKM College Trust. I also extend my sincere gratitude to Janab Musaliar and all the esteemed members of the TKM College Trust for their activities, involvement, and guidance in fostering the growth and excellence of all institutions under the Trust, including Mr. Ayub. I also thank all members of TKM family for their gracious presence in this function. My appreciation goes to the heads of institutions of the TKM Group of Institutions for the dedicated leadership and coordinated efforts in upholding the values and academic standards envisioned by our beloved founder. I also place our gratitude to the faculty and staff of TKM Group of Institutions whose appreciable efforts, commitment, and teamwork make every achievement possible. I would also like to place on record a special thanks to Dr. Sadiq, Principal, and the entire team of TKM College of Engineering for the excellent
arrangement made for this program. I also thank the members of the ongoing committee, volunteers and all those who work behind the scenes to plan and conduct this program smoothly and successfully. Finally, I express my sincere thanks to all our distinguished guests, alumni, students, well-wishers and members of the media for your gracious presence and for being part of the celebration of our heritage and enduring legacy. Let us rededicate ourselves to the ideals of our great founder and move forward with renewed commitment and purpose. Thank you all. Jai Hind. Honorable VC Digital University, Honorable Sri Kumaran Kampi, distinguished poet, lyricist and recipient of the Thangal Kunju Musaliar Lifetime Achievement Award, Honorable Sri G. Vijayaraghavan, our distinguished alumnus, renowned technocrats and other recipient of the Thangal Kunju Musaliar Lifetime Achievement Award, respected Janab A Musaliar, Treasurer, TKM College Trust, respected members of the TKM College Trust, respected TKM Trust Executive Director Dr. Ayub, heads of the TKM Group of Institutions, esteemed faculty members, dear staff, students, alumni, members of the media and distinguished guests, a good afternoon to all. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion of the Founders' Day of the TKM College of Engineering. At the outset, let me pay homage to the sacred memory of our beloved founder, Janab Thangal Kunju Musaliar. First and foremost, I express our deepest gratitude to Janab Shahal Hassan Musaliar, President of the TKM College Trust, whose compassionate leadership, devotion and visionary guidance continue to carry forward the noble ideals of our revered founder. Sir, your inspiration remains the strength and guiding force of the entire TKM family. Thank you, sir, for your gracious presence and the inspiring presidential address. We are deeply honored by the gracious presence of Honorable Sri Kumaran Kampi, the legendary poet, lyricist and filmmaker. Sir, your lifelong contributions to literature, art and culture have immensely enriched our society. We sincerely thank you for accepting our invitation to receive the Thangal Kunju Musaliar Lifetime Achievement Award and for inspiring us with your words and presence today. Thank you, sir. A heartfelt thanks to Honorable Sri G. Vijayaraghavan, an illustrious and proud alumnus and a pioneer in shaping Kerala's technological ecosystem. Your contributions to nurturing and strengthening the technological and digital landscape of the state will always be remembered. Sir, your achievements continue to inspire our students and academic community. Thank you for graciously accepting the Thangal Kunju Musaliar Lifetime Achievement Award and for your inspiring presence today. Thank you, sir. I respectfully thank Janab A Musaliar, Treasurer of the TKM College Trust, for serving as the
convener of the organizing committee, and for his consistent encouragement, support and valuable guidance that strengthen the activities and aspirations of the TKM College Trust. I also extend my sincere gratitude to Janab Musaliar and all the esteemed members of the TKM College Trust for their activities, involvement and guidance in fostering the growth and excellence of all institutions under the trust, including Mr. Ayub. I also thank all members of TKM family for their gracious presence in this function. My appreciation goes to the heads of institutions of the TKM group of institutions for the dedicated leadership and coordinated efforts in upholding the values and academic standards envisioned by our beloved founder. I also place our gratitude to the faculty and staff of TKM group of institutions whose appreciable efforts, commitment and teamwork make every achievement possible. I would also like to place on record a special thanks to Dr. Sadiq, Principal, and the entire team of TKM College of Engineering for the excellent arrangement made for this program. I also thank the members of the ongoing committee, volunteers and all those who work behind the scenes to plan and conduct this program smoothly and successfully. Finally, I express my sincere thanks to all our distinguished guests, alumni, students, well-wishers and members of the media for your gracious presence and for being part of the celebration of our heritage and enduring legacy. Let us rededicate ourselves to the ideals of our great founder and move forward with renewed commitment and purpose. Thank you all. Jai Hind.